tugakunyita ugeni hwaini uyu mwega mwiroreri mwendo wa ceceni ya Kameme TV tukaigua tutikite muno makiria niwe gwitikira kunyitanira na ithui riri cihandite thaa ithatu cia hwaini tuoka na rwiga rwimbebaine rwa mohoro maria twatinda tugikumathira kuma ituri-ini itiganite cia bururi uyu umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki ni 14 mweri-ini wa Mugaa mwaka wa 2026 itambite gukuihurira maria turi na moreke twambe tugucamithirie maria mari thiini wa rwiga-ini rwitu rwa mohoro. Kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days na nitafast bila hata kukunywa maji. Nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi na ahuri biacara angi gutigwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa biacara yake iria ng'ethanire na kiharo kia Nyayo kumomorwo tuko wa gukio umuthi. But the government has made arrangements to make sure that we provide enough food. Thirikari kuga ni igite keheri-ini muigana wa ciringi bilioni 6 cia kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini. Munini wa President Kithure Kindiki akiuria ikundi cia kuheana uteithio inyitanire na thirikari guteithia aria magumirwo ni ng'aragu. All drivers, let us make sure that we observe care on our roads. Kiehana maithori kugumira itura ria Ndundu Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu hindi ya igongona aria kuhurukia andu na family imwe aria makwiriire mutino-ini wa barabara mwena wa Karai barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru. Kiama kiu ni kia mikora na nie ndugamite haha nie nie thakiirwo kandi iria njuru muno. Na mubunge wa Juja George Koimburi guthama kuma kiama-ini kia DCP na gucoka thirikari-ini. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũrateithania na wagaki wa Muthoni mutwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi nĩ akuruhanĩtie bara iria akoretwo agĩtũngio ya kĩũteti na ũmomori ũrĩa ũraire ũgĩtabanio tuko wa gũkĩa ũmũthĩ hakuhĩ na kĩharo kĩa Nyayo gũkũ Nairobi, akiuga rĩrĩ ti rita rĩa mbere gũikio kara ritho ni maabitha thirikari kumana na murugamo wake wa kiuteti uria augite ndagucenjia. Umomori uyu uria uhanikire rungu rwa rugamiriri munene wa maabitha borithi utigite Wamatangi hamwe na ahuri biacara angi magitara hathara ya mamilioni ma mbeca kuna kurari na biacara ingi o ndomwe na ngari iria ciothe ithukangirio hamwe na ithukangirio ni matinga. Mathaa-ini ma thaa kenda cia utuku wa gukia umuthi niguo kihiri kia maabitha ya borithi maitirwo hakuhi na kiharo kia Nyayo haria biacara ya gavana Wamatangi irakoragwo. Na thutha-ini matinga marehwo na marori na mangi na mugithi uria ugereire hakuhi na mugunda uyu. Mubango nakio ni kiari gutiga maigananie mugunda uyu na kumomora biacara ciothe irakitwo mugunda-ini uria wirikanite no kambuni ya Kenya Railways. Na ndagika nini thutha-ini maumirira mauma maya. Hathara ya mamilioni ma mbeca ikiumana na uthukangio uria uraire ukihanikira biacara ici. Undu umwe na ngari iria iraigitwo giikaro-ini giki kuona nacio itinahonoka uthukangia wa matinga maya. Aria mekugeragia kurehe uregani na birigiceni ino matungirwo na riera ria kuruta maithori na rithathi cia mibira. Kuona maabitha borithi aria mekurangagira birigiceni ino mauma na murugamo umwe wa gutigirira ni akinyanira hatari na muhinga. Aria hena kirabu kiretwo 1824 kirabu kiu gitina hutio. Tofauti wa kirabu kiu hau kiri na wiro wa gavana haha urariri. What is the difference? Hatujapewa notice yoyote kama wanabiashara huku. Na sisi hatuko katika siasa yoyote, tunafanya biashara. Omothe ne kuri mutumia wa inoka ciana cia kaiti kuria. Omothe ne kuri mwana ki urathambagia ngari, rocio ciana cia kaiti gathie thukuru.
Omothe ne kuri mundu arathambagia migeka rocio ndari na gia kuria na turageria go create employment. The promise twaheire andu twogire ati tura create mawira no muthenya no kumomora. Nduma yathira naguo theri wa hithuriri aria marari na biacara giikaro-ini giki gikiro kia hathara iria maraire magitungio. Wilfred Bosire akiuga athiite hathara etanyihire ciringi milioni 2.5 thutha wa biacara yake ya kwendia inanda. Undu umwe na mashini cia nyimbo guthario na ingi ciathukangio hindi ya birigiceni ino. Ilikuwa na almost a stock of around 2.5 million. That is my stock. And it's just a stall. It's not a big because it's a music equipment. We install music in transport, matatu industries. So we had an installation business. So that is the loss we have incurred. An attack on Wamatangi is an attack of every Mount Kenya businessman. Is an attack on every Kiambu County businessman. Is an attack on every Kabete constituency business person. Kama wanaguza governor, je na sisi? Gavana wa Matangi uria noe mwene biacara ino ugite athiite hathara etangitarika kuona miambiriirie miaka 40 mihituku. Gavana wa Matangi uria noe mwene biacara ino ugite athiite hathara etangitarika kuona miambiriirie makiria ma miaka 40 mihituku. No akauga uyu no umwe wa minyamaro iria akoretwo agitungio kumana na murugamo wake wa kiuteti uria ugite ndekwenyenywo ni mundu kana kindu o giothe. There was never even one single day a notice. Even one time. Hakuna notice na kama mtu akonaye asembe akonaye. Umomori uyu hanikite ona thengia wa gavana wa Matangi gukorwo ari na watho wa igoti ukirugamia umomori wothe ungiratabanirio biacara ino. Riu akihita gucoka igoti-ini guthitanga kambuni ya Kenya Railways kumana na umomori uyu uria hinyiriirio uratabanirio mugaru na watho. Kama hatutapata haki ya kwamba sisi tulikuwa na court order, mimi nitakuja hapa hawa wachungaji wakinilete. Nimefanya kazi miaka 40. Kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days. Na nitafast bila hata kukunywa maji. Nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Riri tirita ria mbere biacara ino ya Wamatangi kumomorwo kumana na ngucanio ya mugunda uyu na kambuni ya Kenya Railways. Rita riri akiuga rirumirire mageria mangi ma kumuguoyohia maria akoretwo agitungio ni thirikari maria nginya mahutitie andu a nyumba yake igeri-ini ria kumunyamaria. Kwa koti nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen. Zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea kodi. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi isifanyike. Gerivotera Kameme TV jitagwo Mwaura Wagunya. Mũmbunge wa Juja George Koimburi ni atiganĩirie mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na kĩama gĩake kĩa DCP na kwanĩra kũnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri William Ruto hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza. Akĩaria na andĩki a mohoro, Koimburi augĩte akinyanĩirie itua rĩrĩ thutha wa gũkũrana Rigathĩ akoretwo akĩmũkunyanĩra na kũmũhandĩra andũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja nĩguo kũmwagithia kĩene. Murange urika ciange no Koimburi hau ne akiraga rimwe ngari gwarakira niki ndioi muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathĩ Gachagua gwikirira nganja murugamo wa giuteti wa mũmbunge wa Juja George Koimburi kana ario ngwatanĩro-inĩ ya mũng'ethanĩro kumana na gũkira gwake. Umuthi Koimburi ni anireire kwiyeherania gwake na kiama kia DCP o ũndũ ũmwe na Rigathĩ na rĩu kũnyita mbaru President William Ruto agitetera giturwa giake itĩna rĩa kerĩ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Agitarĩria gĩtũmi gĩa gũkinyanĩria itua rĩrĩ, Koimburi oigĩte Rigathĩ nĩ amũkunyanĩire kuona akoretwo akĩamũkĩra mbeca kuma kũrĩ ang'ethanĩri ake ona thengia ya wĩrutĩri wa Koimburi ũrĩa akoretwo naguo kũrĩ Rigathĩ na kiama kia DCP nĩguo mamũhũre gĩũteti. Ni athiete na mbere kuruta mukana kuri andu aria mareciria kuingira kiama-ini kia DCP akiuga kiama kiu gitire na mweke makiria kuri andu aria mareyumiria giuteti. Oho ni augite kumana na murugamo wake mweru wa giuteti riu ni atanyite gicigo giake kia ubunge ni gikuguneka na tabarira makiria cia uthii wa na mbere kuma kuri thirikari nene. Ndirenda kuga andu aitu a Juja ni mahinyiriirio kahinda karaihu muno. Kundu guku Juja nikuo gukoragwo gutari bara
nikuo gukoragwo gutari thitima, nikuo gukoragwo gutari mai, na nie thutha wa kurumirira Rigathi wa Gachagua indo icio ciahanire ni ciahingiririo. Uguo kahinda gakwa ni gakinya ga guthi kugira indo gwi thirikari ndehere andu akwa Juja. Ona kuri uguo Rigathi akiaria na ceceni ya Kameme TV kiambiririni gia kiumia giki ni eraneirie atongoria a giuteti kuma gitaro-ini giki ni marahakwo na mbeca niguo manyite mbaru thirikari na tiaingi mekuhota gwitiria nyota ya mamilioni maria thirikari iramacumikia. Mbeca ni andu mareterwo akacoka. Ona ni Rigathi wa Gachagua ko no nyende mbeca ndinginengerwo nyingi muno muthi ko no nyende no ni ndikite matana mbeca to ndira kenda ciaki ni ndirenda uthamaki, ndirenda guteithia andu aitu na tungikendia andu aitu othe mbeca ri tungithie nako. Koguo ri andu acio othe roigwo makinegena niguo tumeti tumagakunywo. Kwiyeheria gwa Koimburi mwaho-ini wa Rigathi wa Gachagua kurarumirira kwiyeheria kwa mubunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua na Gathoni wa Mũcomba wa Gĩthũngũri aria hau kabere maranyitaga Rigathi mbaru no magicoka kwiyeherania nake makiuga ni koigio teragwo na riu kiria gitigarite ni kuona no ungi hihi ukurumirira Koimburi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Munini wa President Professor Kithure Kindiki nioritia Kenya matikagie na wagagu wa kugumirwo ni ng'aragu amu thirikari ni rekereirie muigana wa ciringi bilioni 6 cia kuhitana na maruru ma ng'aragu iria yumanite na wagi wa mbura ya kuigana. Akiaria hindi ya kigomano kia 14 kia nyititemi thiini wa uthii-ini wa nambere wa kaunti itiganite, Kindiki oho ni ugite ciringi bilioni 4 ni irekagiririo o mweri hari kuhurana na maundu mahiu mangiyumiria hari kuhurana na ng'aragu kuria makiria ma kaunti 20 nicio ihutitio ni ng'aragu. Maura wa Ndung'u na ripoti ino. Agitariria mutaratara uria ukuthika ugaini wa kigina giki, munini wa President Professor Kithure Kindiki augite irio mai na motungata ma ugima wa mwiri nicio ikuheo muhari wa mbere makiria kuri ndurire iri kundu kuhatiririku. Kwa ihinda riri makiria ma kaunti 20 iri ugwati-ini wa ng'aragu, undu uria ungihirira muno makiria mbura ingiaga na kana thirikari ingiaga kugia na mituki. This climate induced situation is something that will affect the country in the short term, but the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya and also to save their livestock from dying because of the drought, and therefore there should be no panic in the country. Nikumana na uguo riu thirikari rekereirie muigana wa ciringi bilioni 6 na iguru wa uguo ingi bilioni 4 o mweri ni irekagiririo iri cia kuhitana na moruru ma ng'aragu. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. 2 weeks ago, actually last week, another 3.5 billion shillings was released to the Special Programs Department, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so on this issue to 6 billion Kenya shillings. Kuri arithia thirikari ni iraneire gutwara nyeki muthemba wa hay, dawa ona mai. Muikarigiti wa kanjo ya magavana Mohamed Abdullahi akiuga kaunti ici ni ifati itagikirwo na ihenya. Counties have activated county drought mitigation and disaster management committees and scaled up early warning and coordination mechanisms. In many counties, there are ongoing interventions that include water tracking, borehole rehabilitation, and protection of strategic water sources. There is counties that are also attempting to do livestock feed supplementation and food assistance and targeted social protection for vulnerable households. Kurigana na ripoti ya ruhonge rwa Mutharaba Mutune, kaunti Kendari hamwe na Wajir, Garissa, Marsabit na Tana River iri ugwati-ini wa iguru makiria wa kugumirwo ni ng'aragu. Literally every 5 years there's a cycle of new parliamentarians who may not be well inducted into the operations of development partner cooperation. It may be useful
to figure out how, through this forum, there can be some kind of deeper conversation with Parliament, particularly, say, the Budget Committee of Parliament, or maybe the departmental committees. Handu-ini ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Riboti yo igie kuhurana na ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikereka rĩa mbere, ndũgagĩthiĩ kũraihu, nĩ tũgũcokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. This festive season, love and entertainment come alive on Star Times. Join Dr. Ofweneke and Rispa Faith on Hello Mr. Right Kenya Season 4, where drama, thank you very much, yes, laughter and real love stories flow. Every Saturday at 8 p.m. on Star Times Rainbow TV. Recharge your subscription for 1 month on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for free. Plus the unmissable fresh faces, celebrity guests, and dramatic twists. Do I have trauma now? I don't have trauma. I just don't have money. Yeah. Recharge your subscription for 1 month on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for free. Hello Mr. Right, exclusively on Star Times Rainbow TV and the Star Times On app. Star Times, enjoy digital life. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Tugacokia ngatho niwe guthii na mbere utwaranite hamwe na ithuĩ nĩ twacokereria oro rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mũtambũrũko wa mohoro. Ihinda-inĩ rĩa thikũ 28 motungata ma ũrigitani kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ mathararĩte kũrũmĩrĩra mũgomo wa arigitani ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Mũgomo ũyũ wakinyanĩirio thutha wa thirikari ya kaunti ĩno kwaga kũiguana na arigitani maũndũ-inĩ megiĩ mĩcara, mũbango wa insurance o hamwe na arigitani kwaga kwambatĩrio ngathĩ ona thengia yao gũkorwo makinyanĩirie ikĩro. Mwandĩki wa Mbui wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno. Mũingĩ ũrĩa ũramatha motungata thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ iria irĩ kaunti-inĩ ya Nairobi marahinyĩrĩrio gwetha motungata nja wa kaunti ĩno kũrũmĩrĩra mũgomo wa arigitani hamwe na clinical officers. Gũtharara kwa motungata gũcũngĩrĩirio nĩ ndũgamano ĩrĩa ĩhandĩte gatagatĩ ka arigitani na thirikari ya kaunti, na kũringana na arigitani aya ũtongoria wa kaunti ndũkoretwo ũkĩonania wendi wa gũthikĩrĩria mathĩna mao. And I'm sure even Nairobians are feeling it. This one is really hard. I work
At least Sonko gave us promotions. Kidero gave us a medical cover. With Sakaja, there's no medical cover. There are no promotions. Now there are delayed salaries. Makaya ma arigitani aya ni hamwe na gucerithirio kwa mishara, gukorwo matekwamukira motungata ma insurance, o hamwe na kwaga kwambatirio ngathi kuri arigitani aria makinyanirie ikiro. How do you expect us to survive in this Nairobi? Governor, yani salary, mshahara. We have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us. Insurance, comprehensive insurance cover and salaries. There's a 16-year-old who came to deliver here at Mbagathi. She was termed, she was in labor. Those wonderful nurses tried to refer this nice lady, but they couldn't because Kenyatta was full to the brim. The other facilities were also overstretched. Mehitete kwaga gucokereria mihango ya gutungatira arwaru nginyagia mendekithia mao mathikiririo na metherwo kihonia, guku makiuga ni mehariirie kwaraniria na thirikari ya county niguo kunina ndugamano eno. They called us for a meeting on 23rd. We went to county city hall. Do you know who was there? None of the decision makers were there. None of them. We called CS, he tells us I'm on my leave, I'm out of Nairobi. Finance, they say she's resuming on 6th. They don't care, not at all for these patients. Not at all. When they came back, do you know what the County Public Service Board told us? They cannot come to discuss our issues until the 12th. Mugomo wa arigitani aya wigirite thiku ya 28 riri naguo mugomo wa clinical officers uri kiumia gia gatatu. We have doctors who have worked during the NMS, defunct NMS. That is 2 years ago. They are still claiming for their gratuity, which is their constitutional right written in the contract that after your 3-year lapses, you are going to get your gratuity. Ngiribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njuguna. Kihana maithori nicio ciatinda igithamaka itura-ini ria Ndundu mwena wa Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu hindi igongona ria kuhurukia andu na family imwe aria makwirire mutino-ini muru wa barabara itura-ini ria Karai mwena wa Naivasha. Hindi igongona riri mwaria thutha wa urio ungi nikitie rietana kuri honge cia guthingatithia uigiririki barabara-ini gutigirira mawatho mothe ma barabara ni marumirirwo. Mwandiki witu Mathew Ndung'u auma igongona-ini riu ria mathiko na atuhariria riboti ino. Ni makatekis na arumiriria kanitha wa Gatoreki makuite mĩĩrĩ andu na family imwe aria makuire mutino-ini wa barabara mwena wa Karai barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru kiumia kimwe kihituku niguo kumahurukia itura-ini ria Ndundu Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu. Turaigua nima ni turiirwo biu tondu mathanduku megukihingamana. Uhoro ucio ti uhoro muhuthu na tugicakaya ikuo cia andu ana. Hindi igongona rikia na maithori nicio ciatinda igithamaka o mwari akioneka kuhotwo ni ikuo cia ayana aria ni mutumia muthuri na ciana ciao igiri. Mwari thutha wa urio ungi makihinyiriria honge cia guthingatithia uigiriki barabara-ini gutigirira mawatho mothe barabara-ini ni marumirirwo. The only call that we are calling on today, as Father has alluded to, is care on our roads. Care of lives, observance of traffic regulations. Let our drivers, every one of us, road users, as private drivers, as public transport drivers, all drivers, let us make sure that we observe care on our roads. Idara ambazo zimepewa kazi ya kuhakikisha kuna usalama barabarani ni lazima tuulizane, tukiwa viongozi na tukiwa wananchi, tuulize idara ya NTSA ikishirikiana na Kenya Roads Board, ikishirikiana na Kenha, na Kura na Kera, ni mambo yepi ambayo wameyasoma ambayo yanaleta ajali za barabarani. Njiri andu aitu memenyerere muno uhoro wa mitino ya barabara. Andu ni matwarithagie ngari kahora, andu matige ko overspeed, na thirikari nayo thigari ici citu cia traffic cimurikwo ni tondu wira wao. Ona andu matengeria ngari manyita ngari icio maheanaga ciringi 50 ngari icio ikarekererio. Uguo ni ngauga corruption ikirorwo yagiriire kwambiriria ruhonge rwa traffic nigetha tugitire mitino miingi iria ironeka barabara-ini.
Atongoria arĩa megũkinyĩtie gũkũ no maugĩte gũtirĩ watho ũngĩ ũrabatara gũthondekwo. Honge ta borithi na NTSA ikĩũrio kwarahũka na kũgitĩra mĩtũrĩre ya Kenya barabara-inĩ. Kĩeha na maithori igĩthiaga na mbere na gũthamaka itũra-inĩ rĩrĩ, rĩtana rĩthiĩte na mbere na gũikio kũrĩ honge cia ũmenyereri wa barabara gũtigĩrĩra gũtirĩ gĩkuũ kĩngĩ kĩahanĩka. Kuma itũra-inĩ rĩa Ndũndũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Thengio Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua nĩ riboti ĩyo, anacio marokĩgĩa kĩhurũko gĩtathiraga. Tukihugukira riboti ĩngĩ, gĩkundi kĩa Rastafari kĩrenda igoti nene rĩrute watho wa kũgiria amemba ao kũnyamario nĩ borithi thutha wao gũtindĩkĩrĩria metĩkĩrio kũhũthagĩra bangi makiuga ĩtwaranaga na wĩtĩkio wao. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte harĩo bangi no ta thakramedi ĩrĩa yamũkagĩrwo magongona-inĩ marĩa mangĩ, na ũguo matiagĩrĩirwo gũthutũkanio rĩrĩa mararĩa gĩathĩ kĩao. Maina Kĩhumo no ũratambũrũkia riboti ĩno. Kũrũmĩrĩra cira ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, gĩkundi kĩa Rastafari gĩkĩenda bangi ĩtĩkĩrio kũhũthagĩrwo kũringana na wĩtĩkio wa ndini yao. Rĩu gĩkundi gĩkĩ kiugĩte marĩ ũgwati-inĩ thutha wa borithi kwambĩrĩria brigiceni ya kũhĩtana nao. Kũhĩtũkĩra wakiri wao Shadrack Wambui, gĩkundi gĩkĩ rĩu kĩrenda igoti nene rĩrute watho wa kũgiria borithi kũmanyamaria makĩria rĩrĩa gũtarĩ watho magararĩte. All marginalized groups are protected by the Constitution. Yes. All marginalized groups are protected by the country. Children, the disabled, women, widows, the minority. Here, the Rastafari fall under the class of the minority. Kũringana na Rastafari, wĩtĩkio wao bangi nĩ ta thakramedi ĩrĩa yamũkagĩrwo makanitha-inĩ matiganĩte, na ũguo matibatiĩ kuonwo ta mareka ũru rĩrĩa marahingia cia wĩtĩkio wao makĩgucia bangi. Article 32 that talks of the sanctity of religion and the sanctity of religious celebrations. The Rastafari is part and parcel of this country. Article 32 provides for that nobody can interfere in the manner worship is conducted. Maroiga mbica ciao nĩ ihunjĩte nenda-inĩ na mativi-inĩ hĩndĩ ya cira ũyũ, ũndũ ũrĩa matigĩte ũgwati-inĩ wa kũnyamario na gũthutũkanio, makiuga borithi nĩ mambĩrĩirie gwethana nao ona gũtarĩ ihĩtia mekĩte. Anybody trying to stigmatize and anybody trying to stigmatize anybody on the basis of religion, that is a person out to cause problem in this country, because we must learn to tolerate every aspect of different shades of opinion in terms of faith. And we'll stand firm with the Rastafari to the point that the judge must look at the Bill of Rights as provided for in Chapter 4 of the Constitution, and nobody will stop these people from enjoying the fruits. Ona kũrĩ ũguo, mũcirithania Bahati Mwamuye nĩ areganĩte na mateta maya, akiuga gũtirĩ ũira marutĩte wa kũnyitĩrĩra mateta mao. Given that the 19th of March is just around the corner, perhaps we can hold off on interlocutories unless it is very, very pressing, because we may end up in a situation where I am unable. And you're aware the Court of Appeal has been very clear that you have to determine all interlocutory applications before you can render judgment. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa Mũgaa, na tarĩki 4 Februari, na cira ũtuithanio tarĩki 12 mweri wa Gatatũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.
Ngatho Maina Kihumo ni riboti yo tugithi na mbere. Kambuni ya Safaricom ni yagire kana ni yagire gwikinyia mbere ya kamiti igiri cia bunge iria iratabania cikaro cia gutaukirwo ni itanya ria thirikari ria kwendia shares ciayo. Kambuni nino iria ni cia muigana wa ciringi bilioni 204 hindi ya gikaro giki ngwataniro ya atari ya mathabu ya ICPAC ni ikireire nganja kurumirirwo kwa uma hamwe na waragania hari gukinyanirio gwa thogori no riu ICPAC ikiuga ona gukuranwo kwa muguri gutiekirwo na njira iria yagirire. Policy recommendations are as follows. Ni cikaro iria riu cingirite thiko ya keri kuria kamiti ya bunge igie kigina hamwe na kamiti igie mathire mabũrũri ithire na mbere kumatha utheri igũrũ rĩgiĩ thirikari kwenda kwendia gĩcunjĩ gĩa 15% gĩa shares yayo kambuni-inĩ ya Safaricom iria iratarirwo gũkorwo irĩ cia thogora wa ciringi bilioni 204.3. When I saw the valuation model, which they have not taken into consideration the goodwill presented by a company called Safaricom. Umuthi ngwatanĩro ya atari ya mathabu ya ICPAC nĩ yuma mbere ya kamĩtĩ ici ikionania kuregana na itua rĩrĩ ĩgĩtarĩria atĩ thĩna mũnene nĩ wagi wa waragania harĩ gũkũrana mũgũri ta ũrĩa ministry ya kĩgĩna ĩrĩkĩtie gwĩka. The case of Safaricom goes beyond the earnings. We are looking at the qualitative value of Safaricom, and we've had the various aspects that Safaricom as a company controls, from financial side to a digital to security. So those aspects need to be quantified. And I believe, looking at the future of the country, their value is definitely beyond what is being offered. What are we selling? Are we selling M-Pesa? Are we selling telecom business? Or, more importantly, a question that has been asked here, are we selling data? With the 55%, it becomes one of the largest private companies, no longer majority public, to hold significant personal data. Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wa ICPAC, Professor Elizabeth Muvui, thirikari ĩkĩrĩire ndeto ya ũrĩa matuire itua rĩa gũkũra na kambuni ya Vodacom ta mũgũri wa shares ici, o rĩrĩa angĩaheanire kanya kũrĩ agũri angĩ nĩguo kũrehe ũcindani na kũrũmĩrĩra watho. Having an insider negotiating a transaction, that again brings in questions. And one of the honorable members brought that to our attention, where maybe it was a boardroom discussion, and then they agreed on their price, which again, the valuation is an issue. So again, Vodafone being an insider and being the one that sat down, and we don't know what happened behind the doors, but looking at it from the principles of any fair trading, this is not a very transparent trading, considering that Vodafone is an insider. Haho nene yonanio igũrũ rĩgiĩ mũgũri wa shares ici gũkorwo arĩ mũndũ ũtarĩ mũigithia wa Kenya, kũrĩa ciũria ciyumĩrĩtie cia nĩkĩ ministry ya kĩgĩna ĩtangĩambirie kũheana mweke ũyũ kũrĩ mũkenya kuona kwendia kambuni ĩno nja ya bũrũri no ta kwendia igai-inĩ kũrĩ neana kiugo mbeca. They are buying shares in a manner and to a quantum which gives them control of the company, and they are a foreign company. Weigh that against the strategic place of Safaricom. Now the government will clearly be a spectator with this 20% stake, and the big question here is, as Kenyan, and this is a sovereign country, will we allow a strategic asset to have foreigners actually who are the ones who are sitting and making decisions? Ũndũ ũngĩ ũrehete warĩ mwarĩ nĩ wagi wa ũhoro mũiganu wa kĩrĩa kĩracũngĩrĩria thirikari kwĩkĩra thũgũrĩ ĩno rĩu ĩkĩorotwo nĩ kwaga gũtarĩria wega. We are seeing that this framework does not prioritize social sector programs such as education, health, and employment. We need to have a comprehensive risk assessment and addressing specifically the issues of data privacy, the issues of financial stability, and alternative funding options. Nĩ tabarĩra irĩkũ ĩrenda gũkinyanĩria na kĩgĩna gĩkĩ? True understanding requires more than a headline.
The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Tugacokereria oro ringi tuthina mbere na mohoro maitu. Thibitari wa Kenyatta ni ukinyanirio rigitani wa mwanya kuri ciana 50 iria ikoretwo itari na uhoti wa kuigua kuria gatagataini ga tariki 3 na mweri-ini wa 7 mweri-ini wa 11 mwaka muhituku. Ciana ici ni ciathĩnjirwo na kugathikwo mitambo ya mwanya ya kumateithĩrĩria kuigua. Riri ni rita ria mbere mihang'o ta ĩno gũtabanio thĩinĩ wa thibitari cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nake mũrũgamĩrĩri munene wa thibitari uyu wa Kenyatta akiuga rĩrĩ nĩ ikinya rĩmwe mbere thĩinĩ wa sekta ya ũrigitani. Winkate Wambui ndangĩhotire kũhingĩrĩria maithori ma gĩkeno ecũrania thabarĩ ndaya ĩrĩa ĩkoretwo akĩgerera agĩcarĩria mwarĩ Goreti Ciumwarĩ ũhoti wa kũigua. Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku nĩguo Goreti ekĩrirwo mũtambo wake wa mbere wa kũmũhotithia kũigua thĩinĩ wa gũtũ gwake kũmwe. Wambui agĩtarĩria nditi ya gũkorwo na mwana ũrĩ na wathe. Having a child with any disability, it is very difficult out there. From the community, the society does not accept children with any disability. Ũmũthĩ Goreti nĩ amũkĩrire mũtambo wake wa kerĩ na rĩu nĩ arĩhotaga kũigua na matũ make merĩ. So grateful. For the past 2 years, the first time after she was implanted, amekuwa progressive sana. Kitambo tulikuwa tunamfuata. I have 2 other children. So kazi ilikuwa ni kuambia endeni mfuate Goreti, ni kumfuata tu sababu ujue akitoka nje what will happen. But sasa akiwa nje anaita mama, anaita Nyambura. She is going to a normal school. Now she can write her own name. At least we are very grateful. Goreti nĩ gatagatĩ ga ciana 50 iria ciathĩnjirwo na kũgathĩkĩrwo mĩtambo ya kũmateithĩrĩria kũigua gũkũ thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta gatagataini ga tariki 3 na tariki 7 mweri wa 11 mwaka muhituku. Ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri munene wa thibitarĩ ũyũ wa Kenyatta aratarĩria. I'm proud to report that all 50 surgeries were successful with no complications whatsoever. A testament to the skill, dedication and professionalism of our clinical teams. Cochlear implant is a very highly specialized form of device that we implant in children or in people with very severe hearing loss. And these are people who the conventional hearing aids cannot help. Ciana ici ikoretwo ikirehwo thibitarĩ-inĩ ũyũ nĩguo mĩtambo ĩno kũrorwo na kũhingũrĩrwo na kũrĩ aingĩ rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere rĩao gũkorwo makĩigua. For the switch on is now when we are trying to make the device to start connecting to the natural hearing process of the child. Mara ya kwanza usingoje aongee, hata ongea in like 6 to 7 months. But ataanza kuitana mama. Rĩrĩ arĩ rita rĩa mbere marĩgĩtarĩ gũkinyanĩria ũrigitani ta ũyũ thĩinĩ wa thibitarĩ cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ ũndũ ũriũkĩtie mwĩhoko kũrĩ aciari aingĩ. Ona kũhana ũguo, ngarama ya kũgũra na kũgathĩkwo kwa mĩtambo ĩno nĩ nditi nene kũrĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya. We therefore continue to call upon partners, we want to call upon donors and benefactors to join us in bridging this gap
and supporting the life-transforming journey of restoring hearing and hope. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩro. Iyo nĩ riboti njega mũno makĩria kuona ciana 50 nĩ ciamũkĩrĩte ũhoti wa kũigua rungu rwa thibitarĩ wa Kenyatta. Tũgĩthiĩ na mbere rĩrĩ woyani wa arutwo a grade ya 10 ũtanyĩtwo gũtirihwo kiumia-inĩ gĩkĩ, aciari, arutani hamwe na arutwo nĩ monanĩtie mwĩhoko mũnene na mũtaratara ũyũ mwerũ wa mathomo wa CBE. Kũringana na aciari na arutwo arĩa twaranĩirie nao, mathomo maya nĩ mararehe mũrutwo kana nĩ marahe mũrutwo mweke wa gũthoma mathomo marĩa makamũhotithia gwĩka kothi ĩrĩa atũrĩte erirĩirie, na igũrũ rĩa mothe macenjie mĩtũrĩre ya hau kabere ya arutwo aingĩ. Rĩrĩ wandĩkithia wa arutwo a grade 10 ũthiĩte na mbere na kũnyita thĩng'a guothe bũrũri-inĩ. Thukuru nyingĩ ciugĩte mĩhang'o ĩno nĩ ikinyanĩire, rĩu arutwo aya magĩtanywo kwanjĩrĩria mathomo mao rungu rwa mũtaratara wa CBE. Yeah, CBC, you know, now this is the first cohort of junior school going to senior school. Indeed, we have seen a lot of changes in terms of children getting the independence, getting the skills to do their own things, and being here, I really feel that it's just going to unlock and stretch them to their beyond their limits and unlock their capacity. Thukuru-inĩ wa Merisho kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ ũmwe wa thukuru iria ciĩkĩrĩire wandĩkithia wa arutwo aya. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ kiuga arutwo 420 a grade 10 nĩo magũkorwo makĩandĩkithio. We can confirm beyond reasonable doubt that looking closely at the KJCE results that they got, you realize that it placed every learner in where they can do better in terms of how they performed and what they can do as advised with the pathway. Paul Manza ũrĩa nĩwe mũnini wa mũrutani mũnene gũkũ akiuga nĩ meharĩirie gũtereba mathomo ma CBE, kuona nĩ marĩkĩtie gwaka irathi cia kũigana, labu, workshop na iharo cia mathako matiganĩte kũringana na mendekithia ma mũtaratara ũyũ mwerũ. Today we had a very successful admission of grade 10. And I think one of the reasons why the parents have confidence in this school is because we are very, very equipped for the grade 10 or basically the senior school. Of course, we have a very well-equipped laboratories. We have 6 of them with Faraday chambers. Anyiti itemi matiganĩte hamwe na aciari matũgĩrĩtie mĩhang'o ĩno kuona ndĩrĩ na wagagu. Oho makiuga mathomo mũtaratara-inĩ wa CBE nĩ mekwandandũra mwĩcirĩrie wa arutwo na maharĩrie wega kwĩrũgamia mawĩra-inĩ mĩaka yũkĩte. We are a tripartite pathway school, what we call a triple pathway senior school, where we are offering arts and sports, we are offering STEM. Anyiti itemi matiganĩte hamwe na aciari matũgĩrĩtie mĩhang'o ĩno kuona ndĩrĩ na wagagu. Oho makiuga mathomo mũtaratara-inĩ wa CBE nĩ mekwandandũra mwĩcirĩrie wa arutwo na mamaharĩrie wega kwĩrũgamĩrĩra mawĩra-inĩ mĩaka yũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa Ndirangu. Onjoria thoko-inĩ ya Kikuyu nĩ mareganĩte na igeria rĩa kũhingwo kwa rĩingĩrĩro rĩa andũ a magũrũ thoko-inĩ ĩyo thitĩnji-inĩ njerũ ya matatũ. Onjoria maugĩte nĩ maiguithanĩirie na ũtongoria wa kaunti ya Kiambu, ĩndĩ injinia ũrĩa ũrũgamĩrĩire tabarĩra ĩyo nĩ amakungĩtie wara akĩenda kũmahingĩrĩria. Rĩu makĩhĩta matigwĩtĩkĩra rĩingĩrĩro rĩu rĩhutio. Njaũ wa Kinuthia na riboti ĩno. Wa tauni ya Kikuyu gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithio na kũheo ũthiũ mwerũ kũrĩa waki wa thitĩnji njerũ ya matatũ ũkirie kũrĩkĩrĩra. Onjoria thoko-inĩ ya Kikuyu Modern Market no kĩrĩro. Kũringana na onjoria aya mararakĩtwo nĩ ikinya rĩa andũ amwe kũhahama rĩingĩrĩro rĩa thoko ĩyo rĩrĩa rĩnyitithanĩtie thoko na thitĩnji njerũ ya matatũ. Kũringana nao nĩ maiguithanĩirie na ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Kiambu
no kũrĩ na njama ya kũmahingĩrĩria ũndũ ũrĩa wakinyanĩra ũkũhutia onjoria cio na njĩra nene. Anene a stage ĩno magatuĩka nĩo megũka gũtũharaci na kũregana thoko na kũhinga gate. Ithuĩ thĩna witũ no gate ĩyo ndĩgekĩrwo stairs ndĩkahingwo tondũ nĩyo maitho maitũ ma andũ a magũrũ. Haha nĩho atumia akũrũ mangĩgera nĩ ũndũ wa kwaga kũgera ĩrĩa nĩ kũgũthwo nĩ ngari. Agacoka ũrĩa ũrũgamĩrĩire wĩra wa matatũ ũretwo Njũkĩ aroiga arenda gate, arenda nyũmba harĩa igũrũ atĩ akĩrwo obici. Thĩinĩ wa thoko ĩno rĩ, handũ hothe hena mũingĩ rĩ, nĩ hendaga andũ mangĩũrĩra kũngiuma thau kĩndũ ta mwaki. Nona so thoko ĩno rĩ, kũngiuma mwaki andũ matingĩũrĩra bara tondũ ĩno nĩ mekũgũthwo nĩ ngari. Ĩno nayo nĩ haha nĩ bypass. Koguo handũ harĩa andũ mangĩũrĩra rĩ na twa identify rĩ nĩ haha. Moigĩte nĩ maranyita mbaru ikinya rĩa Gavana Kimani Wamatangi gwaka thitĩnji hakuhĩ na thoko, ĩndĩ makamũhoya kũingĩrĩra nĩguo rĩingĩrĩro rĩrĩa maheire rĩtikahutio. Tũkoretwo tũkĩraise that issue tũkerwo maũndũ nĩ magũthondekwo, no ũmũthĩ nĩtuonire nĩ haramakwo, tũraiga njĩra ya thoko nĩ ĩraigĩrĩrwo structure igũrũ na andũ a thoko nĩ maregete, marauga matikwenda kĩndũ kĩigĩrĩrwo njĩra ya thoko nĩgetha mũndũ oima stage akona thoko. No ndakwĩra atĩrĩrĩ Wamatangi, tũcũthĩrĩrie ũrore thĩna ũrĩa tũrĩrĩire kũndũ gũkũ, tũiguĩre tha ũrũĩre ithuĩ gate ĩno nĩgetha Wanjikũ agĩe na haki yake. Na tondũ ona Gavana nĩ ararutire wĩra mwega gĩkũhe andũ acio kũndũ kũu. Tũtirĩ na mbara na akĩrwo, ithuĩ tũraregana na stairs icio irekĩrwo njĩra itũ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mathingatĩte thirikari ya Kiambu kũmahakĩra thoko ĩyo rangi na gwĩkĩra ibaũ cia kuonania nĩ thoko. Ona branding tũkoragwo nayo, tũtirĩ branding. Ithuĩ ta kamiti kana atongoria thoko kana arĩa tũkoragwo twĩ thĩinĩ wa thoko ĩno tũnyitanagĩra tũgetania wa ciringi wa 10 wa kĩ tũgekĩra branding. Rĩrĩa hakwo marangi ma county tũ branding tũrĩa tũnini ũrona rĩ nĩ kamiti ĩgeragia ĩgacokanĩrĩria mbeca ĩkageria gwĩkĩra na ũguo. Stage ĩno njerũ to nĩ ĩrokire rĩ nĩ tũrahũpaga customer iria marĩigagwo nĩ matatũ marĩũkaga makaingĩra magatũkora gũkũ thĩinĩ tondũ tũtũrĩte gũkũ na gũtirĩ na njĩra ya kũmenyekana kana ĩno nĩ thoko. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Riboti ĩyo nĩ ya Njaũ wa Kĩnuthia nĩyo tũgũikĩria nayo tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra iharo-inĩ citũ, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Ladies and gentlemen, Jumbo, are you ready for this? Introducing Mathaga Festival 1.0 Jumamothi mweri 17 Januari kwambĩrĩria thaa 4 cia mũthenya. Tũkĩambĩrĩria mwaka wa 2026 Kiambu Valley Gardens Kirigiti, Shimania na mathaga maitũ Submido, Waithaka wa Jane, Tony Young, John Mbogwa, Washka wa Mushedo, Joyce Wabama, DJ Nitram, DJ Mo, DJ Jom Falme na MC Hype D. Koigera ne Alibad 1,500. Tickets for 2,500. Bogey of 5, 6,500. Kwe watira tigiti dial *826*35#. Mathaga Festival 1.0. We're kicking your year off in all her glory. With more, because we got you. You get it? We got kicks. We got scores. We got action. We got roars. It's my specialty. We got drama. We got fun. We got more for everyone. With an upgrade on us, just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way.
Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *